Roger, umefufuka? Niaje Jill? Hmm. 11:57. Tuko na a few minutes to fika Monday. A Sunday session on a Monday. Roger alitu abandon bana, alichoka na live sessions za sana kwa sana. It's possibly almost a year since Roger was last here for a live on a Sunday. Niko surprised kumwona hapa. Arise my brother, tunaweza kuundia holiday yako ka Easter ukitaka. We can do whatever. We can do whatever you like. Haya. Karibu sana to another sana kwa sana Sunday session. Yenye tumeanza a few minutes to another day as we usually do. Siku hizi tunaanzanga hizi vitu ikikaribia Monday. Natumai hali yako ni njema. From the way this one itakuwa, I could possibly be alone for today's session. Jill na Roger wamenihepa. Roger nimekuwa surprised hata amekuwa hapa after all this time. I think this is the first time Jill amekuja a session when nimeanza. Anakujanga katikati ama tukikaribia kumaliza. Asante lakini to Jill na Roger kwa kuungana nasi for this sana kwa sana Sunday session on this 17th day of July, which imeturn into 18th of July 2022. Sahi ni 00:06 am. Iya inakuanga ahead. And this other one is 00:01. Ndio tumefika. Na niko na mtu mmoja Wambo amekuja pia akahepa. Hii ni kawaida ya Wambo. Na najua asikijua ameenda. Naweza mdis juu amekuja akaishia.
Tutafanya our recap kama kawaida kutoka wiki iliyopita. Baadaye tuzungumzie whatever it is tuko hapa kuzungumzia for this week, which should be a recap too, not of the week, lakini a recap of some way, somehow, somewhat the week, lakini regarding events that nimeattend na nimekuwa a part of. Nimefilika nimekuwa nje for a number of days consecutively, kuanzia Thursday, Friday, Saturday. Leo pia nimekuwa nje, lakini for other businesses. We need to also have other businesses going on kwa sababu sanaa ni tricky. So tutagusia hizo events briefly. This should also be another brief session, as I stated here last week or the other one. I think ilikuwa last week. Ilienda tumekuwa 2 hours. 2 hours ni range si uchezea most of the time. 2 hours into 3 and 4. Lakini tukifanya an hour and a half, hiyo ni range fiti. The week before last week ilikuwa an hour and 13, which was a recap of our latest videos. So recaps zinakuanga shorter generally as compared na other discussion topics. This is supposed to be a recap, hopefully itakuwa fupi. Wiki iliyopita tulikuwa na mambo mawili kwa list yetu. Ya kwanza ilikuwa kuongelea our hangout session, our first hangout session after kuweka an open invite to the community on social media platforms. Watu waka show interest. We made it possible for the hangout kufanyika, tuka organize, tuka plan, tuka communicate with our members wa sana kwa sana, our community, na tuka kuona our session. That was such a beautiful session. Kama you want to know how it went, unaweza cheki hiyo video ya sana kwa sana hangout session, uone how it went down, uone the few activities that tulifanya, because tuliiongelea, uone team yenye ilishinda for our games na team ili lose because of watu kama kina babu who helped the enemies during war. Ena uone hiyo video ya sana kwa sana hangout session ya last week. DMB ni aje? Na kush hizi ndio time za mjera kupatikana. Natumai uko fiti Mujera. Mujera the freestyler. Mwenye ulitokea live mara ya kwanza on Friday. Mara ya kwanza ya kutokea na kujoin alive. Na mara ya kwanza ya kuenda live. So tunasaidia our brother hapa. Tunapenda kusaidia watu, that's what we do. Niko fiti DMB na furahi kusikia uko vyema pia. As nilikuwa na state, kama ukusikia, kama hujaona, kama huna idea kuhusu our hangout session lakini uko interested kwa vile ilikuwa, consider kucheki hiyo video, utapata some details regarding the same. Tuko na an amazing community and an amazing part of that community ili show up. The idea hizi hangout sessions ni that zitakuwa consistent. Tutajaribu kuzifanya consistently, tukuwe na moments na experiences na memories with our community. That was the first one, na ili land perfectly na our first anniversary ya easy sessions za sana kwa sana Sunday sessions. Ili come full circle on
the Sunday that we first started this is the same Sunday a year later, and tulikuwa na our first hangout session with our community. The idea easy sessions zilikuwa random, easy Sunday sessions, na from these Sunday sessions tuka build a community where whenever people show up tunakuwa na beautiful interactions during easy live sessions, and from that kukawa na the idea hanging out together. So after we throw around for a number of sessions tukamua actualize. Nasemanga spontaneity is a huge part of my philosophy. Whenever kuna ideas, kutozi overthink na kuact upon them. Hiyo kile tulifanya with our hangout session, tying that to our sana kwa sana Sunday sessions. For instance, kitu una experience sahi. Another random idea that we may pursue, and here we are 53 weeks later. So tulikuwa tunasherehekea our anniversary last week, the same day na our first chance, our first experience ya kuchill with our community. Zili align vizuri sana. DMB anasema umeniita freestyler nikacheka, considering yani freestyler kati yetu. DMB, nionyeshe uongo kwa kile nimesema. Show me the lie. Towards the end of your session ya last week, tukiongelea our anniversary, tulitouch on our previous sessions from people who were here wakisema how many sessions they've attended. Tulikuwa tunapeana rating. So ilikuwa Babo, DMB, Hazel, Viva. Sessions ngapi wameattend, tukiipatia a percentage, or how many sessions do you think unaweza approximate umekuwa a part of live, as well as could discuss moments na best memories from the sessions that either umeattend ama umekuwa either umeona baadaye after it happened ama umekuwa a part of live. Check that video out usikie experiences the community. Kama kawaida kila Jumatatu, for instance kama leo, in the next 8 or 9 hours kutakuwa na another video regarding the same. So kile naongelea ni mziki ya wiki 2.0. Mziki ya wiki ni ya weekly blog segment at sana.wordpress.com. Nikaifanya a section kwa the YouTube channel. So siku hizi kila Monday kuna a video ya mziki ya wiki on YouTube, which ni fun kuzifanya, fun kuziedit, hata kama inakuanga hectic depending on the video, depending on the songs that nimefeature for a particular video. But you should be watching those mziki ya wiki videos on YouTube if you're not a part of them. Pia unaweza check out the ones kwa blog. Different songs, different expression of the same idea, I would say, but 2.0 is a true 2.0, si jina tu. So unafaa kuziona. After our session ya last week kuna video ya mziki ya wiki 2.0, ilikuwa the 5th edition, 5 weeks straight. Ukiona video ya kwanza nilikuwa nasema let's see how far this will go. Tuko 6 weeks in. Kwa the blog tuko na 2 more mziki ya wiki posts tufike mziki ya wiki, so moja tufike 100. So nasemanga hii mid-year kuna kuangana a lot of things that happen that ni celebratory, kama ni Freestyle Friday last month, the anniversary. Tumefanya our first hangout which ime-align na our Sunday sessions. So whenever we are kwa period during a year, that will be a constant
if we'll make it alive to more, that will be the case. Kuna mziki ya wiki, tunafika so moja around it time. Last year in September ndio ilikuwa our anniversary ya mziki ya wiki, because mziki ya wiki ilianza in August, so 52 weeks ilitupata kwa wiki ya kwanza ya September. Tulikuwa show ya Yaba heka ya Zarumba Ken uko Arches Ranch. It's almost there. Is it no, July, August, or maybe mwisho wa September. Tukifika 104 after 100, which inakuja in the next 2 weeks. Tutakuwa na 4 more to celebrate 2 years of mziki ya wiki. 2 years, 104 weeks of writing kuhusu Kenyan music kila wiki since August 2020. I also can't believe it myself. The good thing, that was the foundation ya mziki ya wiki on the blog. The thought process was to get something that will keep the blog active. Isikukuwa nimeandika kwa muda or consistently, so nikamtafute something that itakuwa consistent on the blog, and that has been the case to date. Kwa hivyo after mziki ya wiki 2.0 number 5, tumeshare some reviews this past week that ni part of the recent videos tumeshoot. One of those ni Beneath the Surface, EP ya Charisma, sophomore EP yake ina follow debut yake ya March 2020 with Love, Charisma, and usikie maoni yetu kuihusu. Then nikashare video ya Lisa Odorno akiperform Malo, ngoma yake from her self-titled debut album that alitoa in Feb. Tulireview hiyo album, unaweza check hiyo performance kama uko interested when Lisa akiperform. Unaweza pia ona our review of debut album yake. The other review was Passenger 555 collaborative album ya Jinku and Karun. And something I will say in hizi videos, since May tukifanya a particular batch which will include Savara, Bendihuru, Kasiva, Unganisha, which have a story but not so much of a story about Chimano. Iyo batch ya projects zilikuwa na an increased engagement, something that I mentioned hapa a few weeks ago. Iyo time tulikuwa tunarika videos that tulikuwa tumeshare another batch of reviews. For that same time kumekuwa na an increased engagement. Sai pia kuna bado an increased engagement that nimekuwa nikinotice gradually, upande wa the number of views kwa hizi videos, pia upande wa the interaction kwa the comment section, something that niko grateful for. Hiyo growth pole pole. Tulisema tukishapata our threshold 1000 subscribers, 4K watch hours, tunaweza kuweka ads kwa previous videos. Inakulazimu uende uone hizo videos, pia itakulazimu tutakuwa tumeretire, tutaacha hii kazi tuanze kukula pesa. Tuko na so much content tayari that tunaweza ona hujaona wala videos, so itakuwa a chance yako kuziona, uone hizo ads, sisi tuanze kupata our cash na tutulie. So Passenger 555 ya Jinku na Karun, tumereview Karun before Catch a Vibe. The last one imetoka a few hours ago, later yesterday evening. Welcome to My Soul by Antonio Soul. Naona niko na 3 comments. I haven't even checked out hizi comments. Naziona
sahi before nianze hii live. So hizo ni videos share. Kuna 2 more reviews that nafa excuse-moi kushare hii wiki. They are done already. One of them iko uploaded, but I need to finish a reaction video tied to that album review. The last one is an EP, nyingine ni album. Okay. So interestingly, hizi comments hata ni more than 3. Most of hizi we so ngware nilikuwa nimeona comments kwa video ya how the internet may impact music. Tulikuwa na Mutoriah for your discussion hapa na Viva na Babo na Hazel. Kulikuwa na comments 2 on that video. So hizi comments 3 on project ya Antonio Soul ni kutoka mtu mmoja, na ameacha comments pia on other videos. So amekuwa binge watching and I love that. Nimesema tu sahi itabaki umerudi nyuma uone your previous videos tukifika our threshold ya kwanza kuunda do. So napenda what I am seeing. Mtu mmoja ameenda ka binge watch, akona our videos back to back, which you can easily do because there are so many videos. And the person is none other than Morio. Sijui kama Morio atawatch session ever. Lakini Morio, asante sana kwa kuwatch na kuona umechangamka mbaya sana hapa YouTube, vibaya sana. Na niko grateful for your support. Imekuwa a while since we communicate na Morio up until 2 weeks ago he show up for a Freestyle Friday session. The week before last week. Sasa namwona pia pale kwa channel, nimemwona pia hapa kwa sana aki like our video. So Morio, shukran sana for that. Amechangamka, amecomment kwa hiyo Antonio Soul, kisha akafuatia na video ya Romantic Rivals ya Wangeshi na Wakadinali. We are supposed to review niaje des. It's been a while. Hiyo project ya Wangeshi na Ska Chonjo, lakini sijui kama imerudishwa kwa streaming platforms. Nilikuwa naitafuta last week, nikaanza kusikiza some projects that tunafaa kureview this coming weekend. Nilikuwa naikosa, nikatafuta information, nikaona wali pull down kwa sababu ya copyright. Kuna some songs ziko na copyright concerns. Copyright tricky sana. So last I checked, kulikuwa na 6 songs available on YouTube as well as Audiomack, lakini on the other platforms sikuipata. Let me confirm kama aliadisia. Bado ni 6. I believe the album should be having 10. Is it 10? If I remember the track list. So sijui kama review vile inafaa, kwa sababu singoma zote zipo. Though najua Abe alikuwa ashaisikiza, Mosoti siko sure. Anyway, Morio amecomment on hiyo Romantic Rivals, akacomment kwa The Band Party Time album review. In the other batch nilikuwa naongelea, akaongelea Bundle of Joy ya Nadia Mukami, A Favorite ya Hazel, iko na moments. Hiyo review
iko na moments. We create moments. Ilikuwa niifanya last year, lakini laziness. Na Roger atakwambia hatuna pesa za kuhaya watu wafatufanyie kazi. Juu tumesota for now. Tukipata mado. But tukianza kumake do, tuna retire. So hakutakuwa na the need ya kuhaya watu. But on that video, apart from that moment, from our other videos too, hiyo idea nilikuwa nayo ni ya kucombine na kucompile moments za sana kwa sana. Last year I thought about it, but sikuweza kuifanya. Towards the end of last year nilikuwa na a hectic 2 or 3 weeks because of reviews, our end year lists, and articles za blog back to back. But I think this year nitaifanya. Best moments za sana kwa sana 2022. We have a lot of amazing moments kwa our videos. Hii ya Bundle of Joy review ya EP, sophomore EP ya Nadia Mukami is one of those. Mutoriah's Happiness album review, MONRHEA alikomentia pia. Alafu naona comment ya Melvo on an older video. So kuna a lot of comments. This is the engagement that nilikuwa nasema. Nimekuwa nikinotice kwa our videos that I am grateful for. Support ya Muri inakuja through. Nashukuru support ya Melvo ni consistent, hiyo pia nashukuru mbaya sana. Enda ucheki hizi videos, hizi reviews that tumefanya. Hizo reviews ni kama podcasts. So imagine nika unasikiza podcast episodes, usikia watu wakiongelea music in an in-depth manner. With that being said, hiyo ni a recap ya our videos hii wiki and what has been happening, which brings me to our business of the day, our business of this Sunday session, which is on a Monday. Nilikuwa nimuuliza kama watu wako na best projects of the year thus far last week. I don't think watu wamesikiza enough music. Ilikuwa nisema I don't think people give lists. No they did not. Sijui kama umesikiza enough music, or if you have favorite projects of this year. I would love to know your favorite Kenyan projects of this year thus far. Tunafaa kufanya our list this coming weekend. Inakuanga fun kuunda hizi list. I'm looking forward kuona what people have. I am sure kuhusu some projects that zitarika kwa our list. It's usually the case. We are very boring. We just like the same things most of the time. Very boring people. But boring people who create moments kwa our videos. Trust me. Nilisema nimekuwa na activities zinazohusiana na kuenda nje ya nyumba back to back hii wiki. Ilianza Thursday hadi leo, jana rather, lakini Thursday hadi Saturday ndizo zina involve sanaa. Ya kwanza on Thursday ilikuwa Live in the East, a weekly performance event happening at Hornbill pale Umoja tu, kila Thursday kuanzia 7 p.m. mpaka around 11. Done na my people Yvonne, Kuria na Chess, watu nimejua for a number of years, since 2014 15. Hizo ni miaka mob, while I was still a pious man. Siku hizi
imekuwa tu kitu kingine. Wamekuwa into the art scene for a while as managing artists, as publicists. So for Chess, managing; for Yvonne, as a publicist. Some get into event organizing na naifanya weekly. Wameifanya for 20 plus weeks tangu waanze, imekuwa consistent. So ukitafuta plan ya Thursday jioni, kama uko hizi area za east ama uko somewhere na you want to come to a weekly event and you want to walk to hizi sides za east usikize mziki, hiyo ni kitu unaweza changamkia kila Thursday. So unaweza tafuta account ya live in the east hapa Instagram, I think live_in the then _east, but ukitafuta live in the east utawapata, ama utafute Yvonne Kuria utapata information, ama Lennox Chesoni, I think hizo ndizo handle zao. Ufollow uone wasanii wenye wanaku interest, utembee. Thursday ilikuwa siku ya Mutoriah, the other Thursday ilikuwa Zaituni, who is featured kwa mziki ya wiki 2.0 ya leo ya 6, na our recurring theme inakuanga strands. So nime bring this from mziki ya wiki 2.0 onto a sana kwa sana Sunday session. Mutoriah alikuwa live on Thursday evening. I went and checked that out. Anafanya tour ya sophomore album yake, hiyo Happiness that nimetaja, a collaborative album kati yake na Arosh na 10 Tons. Listen to the album, listen to our review, usikie hiyo podcast tukiongelea the album. Baada ya kuona Mutoriah on Thursday evening, on Friday evening, Friday usiku magizani, nilikuwa OST at the Mist, kwa pale at the mall, basement ya the mall ni the Mist, for a showcase by MONRHEA, who's been here with us for some of his Sunday sessions. Akona an album debut yake ya 2020 yenye nili review in 2021 for the music writer exercise, where unasikiza an album hujawahi sikiza before each day of February, alafu unaandika a review about it. Last year nilianza kuzifanya as video reviews apart from doing them as tweet reviews. Gary Suarez ni an American journalist, yeye ndiye alianzisha idea ya MWE. Nilireview hiyo album ya MONRHEA last year, inaitwa Heart ama Heart. Ukitafuta uta understand mbona nimesema those two ways za mention those two pronunciations, those two, not titles, but those two ways of saying that one title. Alikuwa na play at the Mist, I think alipanda stage akaanza set yake at around 11. Mi nilikuwa najua inaanza 9, nifike huko around your time, lakini DMB alikuwa ananieka hapa ku freestyle but ilikaa hadi kutoka 11. So kulikuwa na DJ Raf alikuwa ana play before MONRHEA acheze. So MONRHEA, an electronic artist, deep bass, techno producer, a deep bass techno artist, a producer. Check out stuff za MONRHEA usikize. Alikuwa na perform, watched a part of the performance. I saw stories, baadaye alikuwa pia aliget into also playing old school Kenyan hits. Nili enjoy the electronic, the quirky, the deep bass set, and that's all nili witness. Nikarudi nyumbani
napenda kukaa kwa nyumba, so sikaangi nje for a long time. Ingekuwa interesting kuona the entire set from start till the end, nione the entire performance, but I really wanted to watch MONRHEA live. I got the chance to, and I'll definitely watch her again. Sikiza kazi zake ukipata chance, na uone hiyo review nimesema pia, kwa sababu you should, and because I have said so, because you said so. That was Friday magizani. Pia if you're into hizo genres za music, unaweza check out, sijui kama the Muse tuzipost, mi niliziona from Seven Head, Elias Kenti Kamwangi, mi ako part of the organizing, another artist na producer, so hivyo ndo nilijua zina happen. Na for the last 2 Fridays za July, wakona Kama Keishaka will be there this coming Friday. I am curious to see what Kama does. Ni aje Ondieki? I was curious kuona MONRHEA. I wanted to watch MONRHEA in such a long time. So Kama should be playing. Nataka sana kuona kile atafanya. After Kama, the last Friday of July, ni Mr. Lou. Kama has a song na Romi, nimeona kona another song that just dropped, I think on Friday, called Nyumbani. Niko yet kuisikiza, but ngoma naongelea ni Second Hand Nation, ilificha kwa mziki ya wiki on YouTube. So check out the song, check out my thoughts on the song. So many videos nimesema. Ukienda kwa our YouTube channel unaweza binge watch, because kuna so much. Wezi anza kuzusha ati hakuna videos. We are not the kind of people you can come and ask, yo, mbona mjatoa video? Not us, not sana kwa sana. Hizo videos ni kibao. Hiyo ni kitu unaweza cheki, uone kama unaweza tembea huko the Mist West, usikize mziki, underground music literally. Uko kwa basement ya the mall. On Saturday kulikuwa na 2 events. Ya mwisho that closed the week was the Jam by Good Institute. The Jam has been happening pale at their center Tao in 2019. Na believe hiyo ndio time ilianza. Ndech mwenye alikuwa na managing Sarabi, who's also been an important cultural musical figure, alikuwa part of the team and I think a founder wa the concept ya Nairobi Jam. Walikuwa na number of sessions, ilikuwa inafanyikanga the first Friday kila month, na the idea was kufeature watu wenye sana sana as I noted wako kwa the same sort of musical leaning, genre wise, style wise and the like. Before that kulikuwa na conversations. I think tumeongelea the Jam hapa before, because Babo aliperformingi kwa one of those ones, actually the last one before dunia shut down na to encounter our apocalyptic moment. So that's what walikuwa
wanafanyanga, wangekuwa na 2 acts, an opener, a main act and interviews before. Nakumbuka nikiattend a number of them. One of those interviews included Saint P. Another one, I think Team Rimbui also did one, because I have notes, I believe. So ni confirm 2019 kazi kwa hapa sikukuwa isimu natumia for this live, ilikuwa niseme Dana Seda but sikukuwa sure, nikakumbuka Saint P. Team Rimbui could have been the first one, might have been the first ever guest. And on that day, Fee alikuwa anacheza na team amework na Fee. So vitu kama hizo, for example, hizo connections, if someone is performing na kuna mse kama a team kwa their career, team alikuwa hapo anaongea na wakadiscuss. Hata part of the questions zilikuwa zinahusu yeye kuwork na Fee. For example, nimesema kulikuwa na Saint P, kuna time kulikuwa na Mufasa na Drops, kulikuwa na Dan Aseda. So naona notes zangu hapa. Team Rimbui, this was on 1st May 2019. Wakidiscuss having a product or having something as an artist. Kulikuwa na networking, confidence na importance yake. Akaongelea location ya kuuza what it is you are selling, which is something kwa marketing and business. Kuna kuanga na the 4 or 5 P's of marketing. The main ones as primarily written ni product, place, promotion na price. So applying that sort of model, ini mimi nimekumbuka story ya the 4 P's of marketing, but hii idea ya location, where are you, alafu who is your audience. So the idea ni uko na tayari a product, now unafikiria place ya kuiuza physically or digitally, vile una feel audience yako iko wapi. That determines your place. Mta connect ndio uwauzie product yako. If ni physical interactions, if that's where your audience is, kama ni physical events, you do that. If ni digitally, you have an audience that you can't reach physically, it informs a digital choice ya vile utauza. And the other question was, how can you reach them? So this is tying in to the product that you have. Ilikuwa 1st March 2019. 10th May 2019 ilikuwa Dan Aseda. For Saint P, if I ever wrote, and the other featured panelists, iko kwa hii simu wenye natumia. So 10th May 2019, Dan Aseda workshop. Actually ni sort of workshops. Yeye aliongelea engage your audience, involve them in the journey and the music. This is another thing ya model ya business. Kuna kitu inaitwanga ya customer journey. What is their point of interaction with you? Now what happens after that first point of interaction? Where do you take them?
Do you take them to a website? Do you take them to a social media page? Do you take them to a link to a free song, a free download ya a product uko nayo? Where do you take mtu mwenye amejua kukuhusu? And after that, what is the journey ile wata experience? That is something about the customer journey that is there in businesses that inaweza kuwa carried forward into other enterprises na pursuits, business related or otherwise. Similarly for creativity, ni kitu unaweza pick. If nimekujua on Instagram, where will that take me? Will it just leave me hapo Instagram? Will I remain there nikiona your content, or will there be a link kwa your bio that will take me elsewhere? And how prioritize the links kwa your link moja kwa bio? How does it direct me where to? So hizi ni vitu that ni critical whenever you're thinking about interaction with your audience and involving them in your journey. So hiyo ilikuwa ini expand on what Dana said. Alisema akisema engage na audience and involve them in your journey and your music. Alitupatia an example because hapa nilisema call them, email them, know them. Example ni aje Alberto? Alituambia kuna show alikuwa ana organize. This is, if I can remember correctly, one of his first shows. Na kile alifanya ni before the show kupigia watu, isa ni for ticketing and selling tickets to people, kuambia niko na show na particular day, hizi ndio charges. When that day neared, I could be butchering this story, but I share from my memory. When that day neared, aliwa contact, I think kumake confirmations, then the show ika happen. During your show kulikuwa na sign sheets that alikuwa nazo. So kama umeattend show, and this happens kwa events, kwa workshops, kwa conferences, kuna hizo books watu sign or papers where unaweka your details. Mostly inakuwa for email marketing. Yeye alisema alikuwa na papers watu wakaandika majina, their numbers, I believe their emails too, and this is years back, because ilikuwa in 2019. Sasa wanatuambia maybe in 2015. Again, I could be wrong and butchering the details of this story. Tafuta Saida umuulize. Alituambia then to date akona hiyo paper bado, ama hizo papers zile watu walisign majina zao with their details, because after the show I think, siko sure kama aliwapigia ama kucommunicate now after kuambia asante for coming through for the show, but having that ilifanya easier pia for subsequent shows. Kumbuka usha create hiyo rapport, usha establish your communication before the actual show. Sana if umeanza na people whom you know, and watu wenye, set you only know watu wenye would spend money on you. For example, unaweza kuwa na 2 people wenye wanajua you're a creative na wanakuulizanga iko wapi mziki, iko wapi show. Whenever uko na a chance ya kuput a show, unaanza nao. Show ndio hii, this is the date, in your charge. So kuanza nao. And I'll finish explaining this na point yenye Aseda alisema. You build that
establish that sort of structure relationship. After the show una communicate with them mara ingine, alafu uko na hiyo paper, uko na hiyo log with the information ya watu walikuja show yako. It's even historical looking back, useme hao ni watu walikama, hao ni wase chwani, hao ni wase watano walikuja my first ever show. The details ndizo hizi, niko na their signatures, hao wenyewe waliandika and they came for this show in 2015, in 2022 or whatever. And following that, after will it just be a call or a text communication? After that, will that be the system? Will you, again regarding the journey, take them to another platform where wata keep up with you in an easier way, in a more convenient way? What happens? Even for you to decide depending on objectives zako. Kile pia alimaliza ama kile ali insist on yenye namaliza nayo kuhusu historia ya Nairobi Jam where tumeanzia, ni nikisema unaanza na wale watu wenye ukuambia show iko wapi, and not just anyone and everyone, sana sana wenye ni wenzako. Ni kwa sababu as I said, ali underline your consumer is not your customer. Kasema hiyo ni kitu moja that utalan kwa e-business, whether ni the music business, lakini na ikari na naipeleka to another discipline or another field ya business generally. Hawa watu wenye ni marafiki, who are fans or supporters, they are not necessarily your customers. They're not necessarily watu wenye wata spend on you. Ni upon yourself kutafuta people who will spend on you. Ndio itai into sustainability ya kile unafanya. Inaweza kuwa a sad lesson, a sad epiphany, lakini alisema that is the case. Ujue kudistinguish consumers na customers. That was session ya Dan Aseda at Nairobi Jam in May 2019. Nairobi Jam, from having their sessions at Gut, walizipeleka at Kuona uko Dennis Prit. So kulikuwa na a show this past Saturday with 4 acts. Kamushez, producer, DJ, alikuwa ana play mwanzo, mwisho na in between sets za wasanii wenye walikuwa featured. Mmoja alikuwa Prue, who opened the show, singer, songwriter, performer. Wa pili ilikuwa Watendawili whose member, one of Ujo, Mr. Tajiri Yoaya, wakiperform one of their songs, alitell an anecdote kuhusu safari yao. Akisema kuna time walikuwa kaskazini, walikuwa na mashabiki definitely, lakini waligundua vitu vingi sana at that point ya career yao, wakati walikuwa signed to Soul Generation. They only managed to release one song. I have talked to Onyach, the other member wa kaskazini wa Watendawili. Akaniambia walirecord nyimbo kadhaa lakini hazikutoka. I've always been interested kuangalia paths na kujua stories za members wa Soul Generation, sana sana wenye walitoka. So formerly kaskazini, now ni Watendawili, as well as Crystal, and hearing their stories. For Crystal, juu anajulikana more na amekuwa kwa interviews
kuna a snippet I once saw akisema tu yeye aliambiwa tu aishie. I think ilikuwa kwa Switch TV. Aliambiwa tu aishie. And that was it. But I'd love to, sijui if they delved into it ama ameiongelea kwa other platforms, but I'd love to know the full stories, sana for the experience as it was for them. So nilikuwa nasema for Watendawili nime interact na both members mara kadhaa. So for Onyach ni aliniambia ngoma zilikuwa, but walimanage tu kutoa moja. So nani alikuwa anaongea their time there on stage, Mutoriah. Waligundua marafiki walikuwa kina nani, waligundua watu fake walikuwa kina nani. Akashukuru the audience waliokuwa hapa, wakasema nyinyi mmeshow up na mmetushikilia kwa hii safari yetu, tunawapenda sana. Akasema we were once kaskazini and life was good. Sahi we are Watendawili and life is better. What a moment. Hizi ni zile kind of videos and statements that live on, nani moments that kazi imekuwa captured, they live forever. Ni vile huku pia kuna two story mob na having such moments. So that was a moment. That statement was a moment. And the statements surrounding that one statement. Hao ndio walikuwa act wa pili. Then msanii mwenye niliona on Thursday alikuwa anamaliza the show, Mutoriah. Nilimwambia na nikapost kwa my story, nimemuona enough for the year. 2 weeks, 2 times in a week, within how many, 76 not 72 hours. Imetosha mpaka next year. The event that nilikuwa part of before the jam, uko kuona, was a movie premiere. Sana kwa sana nafaa kuwa imeanza kufanya movie reviews. Kama ni maswali ungelai kuuliza mbona haija happen, uliza the other members, usiniulize mimi. Lakini inafaa kuanza kuhappen hivi karibuni. I think last week tuliongelea history ya films, nakumbuka. Juu nilikuwa nasema kuna mazungumzo nilikuwa nayo na Wambo who was here, tukianza kuhusu films, hata tukatafuta reviews, nikapata review ya Plan B, nakumbuka. Nilienda premiere ya Click Click Bang ya Affiliate Productions, Abel Mutua na Phil Karanja at Nairobi Cinema. Lianza Friday, mimi nilienda Saturday, screening ya 1 p.m. I have thoughts on the movie, a lot I'd love to say. Nilikuwa nataka the rest of the team ione na iwe our first review, lakini hao ni kina nani? Mtu mwenye hata aonangi movies alienda akaona movie na anadai kureview hii movie. Watu wenye huona movies
wenye nimesema mnafaa kuuliza maswali kuhusu hizi film reviews za sana kwa sana were nowhere to be seen. I would love to discuss the film. Najua 2 people who went, niliwaambia nitawahanda tukiwa na mazungumzo kuihusu. Sijui if you're watching this baadaye kama umeiona niambie kwa comment section. Unaweza tu tupa thoughts zako mara moja. If you're even seeing this 10 months after this video is out, waruka tu kwa comments na uongelee movie. If you're watching this 10 years after this video is out, I don't think I'll be here in 10 years. Yeah. 10 years in 2032. 2032, a decade from now. Hey, ruka tu kwa comment section, ongelea tu hiyo movie. Most likely by now mshai pirate, mkaiona. Niambie maoni yako. Au comment tu, watu wengine wataiona na waiongelee. By then tutakuwa tumepita 1K subscribers wenye tuna struggle kupata for now. But for now, if umeiona during hii premiere ya the 15th and 16th of July 2022, kwa comment section teke ruka hapo sana uniambie maoni yako kuihusu. Ningependa sana kusikia thoughts za watu. Nimefikiria kuona what people are saying online, which I'll possibly do this coming week, nione maoni ya watu kuihusu. But hiyo ilikuwa my other activity of Saturday. Which ilikamilisha my artsy last part of the week, which also completes our session for today, 1 hour and 6 minutes. Since tunadai kuanza film reviews, unaweza tarajia a lot of conversations kuhusu Kenyan films, a lot of attendance za Kenyan film screenings. That will be a thing. By the time huu mwaka unaisha, tutakuwa na reviews kadhaa za Kenyan films. Look forward to that if you're any enthusiast, if you're any fan, or if you are that true supporter who just watches our videos because it's us and because we are the best at this. Zinakuja. Itakuwa from new to relatively new, relatively old, na the old. Tutafanya a lot, at least I think. Nimesema kama kuna maswali, kama kuna inquiries, kuna watu nafaa kuuliza, see whoever you are listening to sahi. With that being said, look forward to the reviews nilikuwa nataja earlier to this coming week, and a reaction video. The reaction video and one of the reviews have to do na Brooklyn Boys. Yes, coming through. The last EP review ni ya
spoken word. Kwa wale wenye wanapendanga spoken word, I don't even think anyone watching this an hour and 9 minutes in is whoever I am speaking to, unless ni K9. Niaje K9 kama una watch, na hata kaa na watch possibly ana watch after ashaona hiyo review that naongelea. Tutaachia hii session ya leo hapo. It's just 1 a.m. 1:02. Tumekaa hapa for 1 hour and 10 minutes. Ni range fit according to our objective ya hii session.
Niambie kama nadanganya nikisema nimekuput onto 2 songs hujawahi sikiza before. For majority ni the 2. For heavy music enthusiasts could be 0. For music enthusiasts or to dig in the crates could be 1. Lakini pia also for heavy music enthusiasts na for music enthusiasts could be both. Sema category uko in na useme kama nimekuintroduce to 2 new songs, hii ya mwisho na ya kwanza yenye nilianza nayo, ama ya mwisho peke yake ama ya kwanza peke yake. Mimi pia nilikuwa introduced to hizi mangoma. Ile ngoma nilianza nayo nilijua in 2020 kupitia Music Junkies. If another music junkie is watching this, ni aje? Possibly 1, possibly none. Na nikisema 1 namaanisha Furaha, la music junkie herself. Lakini sidhani Furaha wana hizi videos. Furaha wana reviews zetu. Hizi za 10 hours hapana. Nilijua the opening song through Music Junkies in 2020. Kuna hii collection, Kenya Special, selected East African recordings from the 80s, from the 70s and 80s. Yes, from the 70s and 80s, I was correct. Tafuta that collection mtandaoni uisikize. Unaweza ipata on YouTube hata. Unaweza isikiza YouTube pia uiwai. Kwa streaming sites, kama ni vinyl collector, unaweza ipata pia on vinyl. Kwa sites za vinyls, I believe naona kuna results nimewai za Discogs, unaweza ipata. Itafute usikie. Ime-influence na ime-shape sana mziki ya wiki for the blog for the past several weeks. Juu nimekuwa nikifocus on the 70s, on the 60s, 70s, 80s and 90s. Lakini sana 60s, 70s na 80s. Nimekuwa nikienda to hizo era for mziki ya wiki for the past few weeks. Na imekuwa integral
That last song, najua wijui, ni Mo Africa by the Rift Valley Brothers. The opening one was Warewa, 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 Warewa by the Loitokitok. Sikiza hizo mziki, sikiza hiyo collection imesema. Enda mziki ya wiki kwa blog. Kuna vitu mob nimemention kwa hii video. Ni overwhelming. Ni wewe tu choose vile uta maneuver. Blog, YouTube video, mziki nimerecommend. YouTube videos, juni nyingi. Pick vile uta maneuver. Na ucomment kwa video nye utaona, tutapatana huko kwa comment section. Ivia, niaje Ivia. You're my only audience here as I'm finishing this. Let me know how you are before nitoke hapa. If you also want to be my audience, unaweza nipigia story. Mimi nikuwe audience. But nisha maliza session ya leo. I was literally signing out before kuja. If you're watching this baadaye, hakuna playlist. Mbaki peke yangu hapa. Zosa niko na Ivia, lakini hatuwezi unda playlist na mtu mmoja. So tutaunda our 28th playlist next week. In the meantime, sikiza hizo playlists zingine. So our 28th playlist will be coming up next week for our other Sunday session. Ivia anasema ako Salma Salmini. I'm glad you're doing well. Our filmmaker, glad niendelea salama. Making moves, doing your thing. Couldn't be prouder. And Ivia has been here for a number of sessions. I'm always grateful to have her presence and her support sana. Ivia pia alikuwa na sisi on Friday tukimaliza our freestyle session. So always grateful to Ivia, always supportive of moves and I make. She's doing the thing. Kwa hayo mengi ama machache, tumekaa hapa for an hour and 20 minutes. Hayo ni machache according to level ya sana kwa sana. Tumemaliza hii session, tuonane wiki ijayo. Asante sana kwa wakati wako. Comment on anything that nimesema. Ivia ni mtu wa film and I believe angekuwa pia one of the right persons wa kuongelesha kuhusu click bang, though sidhani ameiona. Nilimwongelea film as well as Wambo mwenye alikuwa hapa earlier. Wambo tulimwambia tutamuita kwa one of our reviews of films. Tuko na ideas kibao. Roger alikuwa hapa but nimesema watu wa crew waliamua hawaendi kuona hiyo movie. They're not supporting KE. But Ivia na Wambo wangekuwa watu important wa kuhave hiyo conversation ya click bang na wao. But Ivia ana confirm kile nimesema hajaiona. But when it happen. Shukran sana for being here, for spending your time with me. Kama uko na comment kuhusu anything nimesema, irushe kwa comment section if you haven't yet, if you're watching this later. Lakini shukran kwa wakati wako Ivia. Asante na kupenda sana. Tuonane for another Sunday session wiki inayokuja.